Hiji ni URETERI. Good morning na muthikiri na mutegeri wa URETERI rukirorwa renko watwe ni kirimo bango ya Kuugukea. Tugatha tukimenya mantu mwanya ethirite ya kirarande na nyumba cia ntatu na kinyara ethirite ita na mbere ntuku yoro unbetoa MUTEMBEI na tukiambiria ni ati mwarimu munene wa school ya Middle School ethirite akiwa nende school ni ethirite kiamukira ritwa mana 5 kiri barabandikithitwe barabagethirikitio ukinya mana mwanja ndene ya school wakiari na URETERI na njira mwanya wite aritabo nende bakethira bekinya mana mwanja na kuwa nekite wira nebo waka nyumba ingi cia kumama na kinyira cia kuthomera kenda kuongela ritwa ndene ya school wira yikite Middle School na ethirite itithonka thina utuika national school muthumurioki aina ripotie marito bara pathire kirasi kabina na mwaka muthiru kuthabakarite njangurukia mieri iri na ntuko ya narua na uka ntuko ya kwambira gwita secondary ajereto kinya skuru nene ya Middle School nikenda gutegera rito baba kuthabakija. Kwa hivyo sasa naomba wakusanyike hapo katikati ya uwanja wa hockey. Jasiari omoko maretete muritwa na inyari to konekana bena mbe nene batumite mistari nikenda betha bakiandikithwa. Wirua kwingi muno nto munde anaba gutwika admitted na nitukuona skuru ene na strategy mbega nto wolo koni admission to konyirio matha na kane tumira mujitu baselele muno by 6 na ompumira nja nto tukinyere aja kuma from 6 kuma Nairobi twakaribishwa bwega na twethera system we karibu kana manto jonda jabangi na itokwira ngai bwega na mwana we kwa tukaria mwarimu munene wa Middle School agwika gitaka thikare baete kanya bagetha bakirukia ritwa ngurukie 650. Middle School is a national school na from this stage kwa aja ito kana thikare ni tukurukia ana 601 lakini kwa mama bena confusion kidogo watu kama na praite konge lakini finali akadecide kuja Middle School. So mwankana ande iji ane bakijete 530 from once. Now our expectation is that by close of business that together to the nature na anaba from one together to ana between 650 to 700. This is a very big number. And so you muna kuwa ni kedra birira si 12 na kuringana mwarimu uyu augite bo mathomo kibati githina nonto bo ikono ya cukuru gayo ukura akiwa bena irasi bya kongana na arimu kambuge potabuli ugeni kire Middle School nonto form 2 ikware mene kana ibaba inge nyana ngurukia 600 irasi 11 kwa hiyo kuona ni atwitite na mbere twikuraga nonto kume class ya irasi 11 twakinyie 12 cukuru no wewe kana mbere gikuraga population yondera to expect kwethera twenio ni around ngrijere negana but twakira irasi bire for in terms of classes but we are taken care of. We have enough classes kana twina irasi bya kongana twina rimo bakongana na ngwetekia mbairojo tukethera twambiriti already witana halitwa ontubara pura rithina kibo ndibo bete kumbithiria indeskira rito baraka thomera na kunduba kumama akiwa kagita gaka ibagurite itande byo kungana nya deskiria arito baba ketho bakithomera form 1 ire chijete to expect abakarira itebie bara bathiririe ko ikona ni already twina challenge ya furniture nto itogotuma i challenge but itogo solve twina thina ya itanda ambo twina ya dormitory nto to respect bara be umalire ibaba be yete place lakini ukona kwena mwanya ya namba pamwe 350 pangi 650 so twina kadena ka alitoa 300 but euti de nene nto tray prepare already itutumete itanda itutumete ite itutumete neda iria anabaka domera kiripotera URETERI betambo thuri murioki
Minister wa karibu ndene niwe Professor Kithure Kindiki na tariritie ngwirari titende ne minister we runguru antuko ya na hakiaria awite na shumiti bonu ne kirima antu igi kurona amba mpitukiro cha maitha na kinyamara mari baraba kwenyange Kenya Anthony Wakathenya aina dibotie. In marking 100 days since I assumed office as Cabinet Secretary for Interior and National Administration, kile ntukwigana rimwe ja urutingo geba waziri wa wikalia Professor Kithure Kindiki aligo BCN umbite kuleta mogaruro kwe 10 mogaruro kumena kiguni kienene kire kalibande no. I reckon that it has been a challenging but fulfilling 100 days, although remarkably contrasted with my significantly predictable past 2 decades, which I spent in academia, legal practice, and the legislature. Boambele Kindiki nilithite ati nikuthondeketu kanjo ya mwanya ya kuleta garuruku kirutingo ge bwa polisi. That task force was gazetted by His Excellency the President on 21st of December 2022. Its work is ongoing. Bwajire Kindiki nilithite ati kirentuko inwegana rimwe nikuthondeketu kadami njeru ya kuthomithania utongeria no rutingo ge bwa polisi. The Police Leadership Academy, which sits on 100 acres in Ngong, that academy will be used to inculcate command doctrines for our rejuvenated National Police Service, so that from there we can grow new, more dynamic, younger commanders who are conversant with modern day policing complexities. Bwakathatu Kindiki aligana atigirite kwina waki bwa thibitari nkorani jia polisi ilio ile ya Kenya Police ntereja Bagathi, Kenya Prisons ntereja Roiro, amuna Border Police ntereja Kitui. We have managed to accelerate the construction of the National Police Hospital at Bagathi. Still not complete, but we've made some good progress. The Kenya Prisons Hospital in Roiro, very good progress, almost complete. And we have completed and equipped the Border Police Hospital in Kanyonyo, Kitui County, which will be opened by His Excellency the President on 24th of February 2023. Number 4. Bwakana kulingana Kindiki ni kurugurua kwa mutaratara wa kunenkana passport gwetukira mutandao. Bwagatano kulingana waziri Professor Kithure Kindiki ni kuambelwa kwa mutaratara wa kuandikithia na balaba kujiarwa na nto balaba gukua gwetukira mutandao ojo. As I have said, this program will be launched on 1st of March 2023. Bwakathandatu ni kurugurua kwa mutaratara mujero wa UPI kana Unique Personal Identifier kenda kunenkerana namba kagita kala bajiarwa ya gutumira sukuru na ila nyumani igatumirwa kire kibande. Mutaratara ojo kibijagogu paka kiruruguria bwa ibande bijero. Initiated the policy framework for the introduction of a unique personal identifier at birth for all newborns. Number 8, we have initiated the policy framework for introduction of the 3rd generation smart digital ID. Waziri ojo wikalia Professor Kithure Kindiki akerithagia tikire ntuko inwegana rimwe o BCN ombete gutigira wikalia bugocokera ambuji muneno Nairobi. Amweno Kindiki nilithia thirikari igatigira wamba bwanya mujiandithia bukinya muthia. Urban crime, especially the Nairobi muggings that had threatened to disrupt our way of life and businesses in our capital city in the September-October season, has now been contained. We have stepped up the fight against the threat of terror. We have disrupted many terror plots at source. While this is good news, we intend to work so hard to ensure that we bring these crime statistics even further down. Kuma muji muneno Nairobi, mbita Anthony Rangi Wakathenya.
togerekana manto karetu itekiri manto re binarane ndikenda kwairithio re mikinyankuluki rotea Minista wa Urimi niwe mithikali nturi na arurĩtie mũtaratara mweri otetheria arĩmi kuthoma na kumenya mantu ukilukira mitandao agarekirikio managume mithika hutarĩrĩtio ntubo bukethira bukire mũrĩmi kinyankuluki kenda amenya kwithira akiona baita. Boniface Mongera aina riboti. Kuma kirenemi serene ministry ya kithomo nererugurwa miaka 5 irithiri na ndi ministry oriminete ministry jire janthiguru ne Kenya kwithirugure mutandao jwao so kuthuri na wika nteto jojo kumeka ya kiamis kana na gechonko Kenya Integrated Agriculture Management Information System agitumiria kururo ko mutandao jojo ntukwenarwa ministry oriminete janthiguru ne Kenya bona mithikali ntore nugite weru na kugururo gokunene gukethiro kiambiria kuonekana kile mantu ni joremi. Utaweza wewe mwenyewe, kwa sababu ile habari tunataka iwekwe hapa, unaweza kuingia useme mimi ni mtu wa kaunti ya kutoka Kisumu. Kuweza ni mtu wa kaunti ya Kisumu, unaweza kuingia sub county inaitwa na sub county yako. Ukiingia kwa sub county yako inakupea pia, inaweza kukuambia wewe ni wa wondi gani. So ukiingia hapo inaweza kukuambia sasa wewe kama uko hapa basi ile mimea unaweza kukuza katika hiyo wondi wako ni mimea aina gani, ili hii habari iweze kupatikana kutumia mtandao, kutumia simu, kutumia kompyuta. Hii ndio tunataka kufikisha kilimo. Dange jamweka ja mutandao wa kiami sigotethira arimi nitobia munda ja kwangerekano fertilizer, ndawa, mbeo, mashinsha kurima, mikobo na insurance. Tukipata hii data tujue kama sasa ambapo tunapeana subsidies ya fertilizer iwe ni ya mbegu ama ile ingine pale, tuko na data ya kujua mkulima ako wapi, ako na ekari ngapi, analima chakula type gani, ili katika mipango yetu pia ya serikali tunaweza kujua ile support ama msaada tunaweza kusaidia wakulima naye ni msaada ama unaweza umechangiwa kulingana na sayansi na data ile tulionayo. Kulingana na ministeri ntore mutambo jojo jurist engineer kwithira jokiondwa onango yonde kinyira muthiam ya kujonda jukethro jikamata mtonthe ete kumakanithira itumira kathimu gaturuturu kana smartphone. So what we are saying, we want through this system to recognize every farmer, because I believe every farmer must be supported, so that now wewe kama ni mdogo na tunapanga mpango wa kupeana fertilizer, of course huwezi kupewa fertilizer ya yule mtu anafanya ekari 100 na eka yako ni 1 ama ni 2. Ndio muhimu wa kuwa na data hii, ili katika mipangilio yetu tuweze kuwapangia kila mkulima, na pia tuweze kujua kulingana vile mambo yalivyo na information ambayo tuko nayo. Tumekupea extension service, umefunzwa, kuna ukulima, kuna mambo ya fertilizer na mambo mengine. Tunaweza kufanya approximation ya kile chakula tunaweza kushalisha katika Kenya, sababu tuko na data ya kila mkulima, na projections zetu tunaweza kutuambia huyu mkulima akisaidiwa na support kama hii anaweza kushalisha chakula kiasi fulani. Nguge kona mutambo jojo najo edroni katika thirikari nthiguru ya Kenya na thirikari nthiguru Sweden baraba ejene $5 milioni. So this is trying to help them to get access to transparent information and to know how and when and where to sell their product, and hopefully therefore getting a better income. Ni vyema pia niseme ya kwamba tunafanya kazi pamoja tukishirikiana na makaunti, mangavana wa kaunti zetu na serikali zetu za kaunti, sababu unajua kimambo ya kilimo yamekatuliwa na wakulima na serikali zetu za kaunti ndio wako kule chini. So tunaungana sote ili mkulima yule tulio naye, yule tunaohudumia aweze kusaidika kwa kupata habari. Naruirio Minister Mithikali ntoro kithentu kwigana rimwe robisine na kwija mutambo jojo kiamis ni onto bomo bo kwithrekenera kirentu kwiji. So we start working immediately. Nke reporter Anto Shauru TV kumaja kingina ngikfoke Nairobi
mbita Boniface Mongera. Baya Boniface na ndikuma kintu tuno tukona kanya kambira gakunoke ende weta kuraya nchokerete na tetonkuluki. Nandi no wikire ntumiri eku ya muchemanio kiatho kana ntu bagitumio kwenda bukinyira mwingi amona ntumiri cha mathiko kiri kameme kaweru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumiri eku no urete studio cha weru FM kirogine mero mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana oringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Inya star 812 star 972 hash gwikira korintho ijire kamustari ge 13 jasikiza tune yeku. Akorintho ya ijere gichunchi gia 13 kamustari gia 14. Wega ba mwathani wetu Jesu Kristo na wendo ba Murungu Baba na ngwataniro ya Kristo mutheru birokorama na tutuinde kumana rwa eje monka moyo jo Kenya na Kenya. Amen. Inya star 812 star 972 hash gwikira korintho ijire kamustari ge 13 jasikiza tune yeku. Ongera nko rumuri rwimbaimbe Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru umamundune ejawerune. Bwana ntubeta na mbere kuwatana na unikiri mubango yo Kuugukea. Minister Hogima Susan na kumincha nethirete akiliunga ndani ya county ya Tharaka Nithi na wikira kariba county u ate thirikari ya Kenya Kwanza kainge wirane bobo witithia hospitali ya Chuka level 4 mwanka Chuka level 5 akihariwite bobo atiro utungata ndani ya county ni bukinyanira na kinyakari pagora kaweta ngendo chekoro yake ndosho na notungata Samro Geshima haina ripoti. Minister wa ugima wa thirikari nene Susan Nahumicha Wafula munde arire mugeni wa governor wa county ya Tharaka Nithi Muthomi Njuki kirendi unga yake chibitare ya Marimanti na Chuka level 4 ara atigite mawira ne kathomba mathirikari nene gukiria rwongiro ugima rwa county no. Governor Njuki ambirite na kuria waziri aririkania Rais William Ruto wira nebura apere akari kagita chacha kithurano kinene kuruku bagukiria chibitare ya rufaa ya Chuka kuma kiwango kia level 4 kuthi kiwango kia level 5. Njuki arigwa chibitare no igakinya kiwango giki chibitare cha Marimanti na Magutuni nacho ikageritherwa utungata nguruki ithirikari ya county. He commissioned the new building and he gave a promise that once he gets into power, this good work we've done here as a county and the national government of a wonderful facility will not go into waste, because this hospital will be graded to level 5. It has not yet happened, but we are praying that it is work in progress, and we are also hoping that you have good news for us today. The good news is that we are going to work together. Since the president has directed, mimi ni mtu wake wa mkono, vile nimeangalia uko na nafasi, therefore is for me and my team to go and work backwards to ensure that then we bring up this facility to that level. And once we have put in the required equipment, then we'll ask KMPDC to come and do an inspection. Once they ratify and say you are good to go, we tell the president. And since he directed, you and I, we have a very short time to work. Nkuruki Njuki na rombete waziri atethia chibitari no kurukira ministry yake na mutambo wa kuringa mbicha chechunche bia mwere tau MRI. Today, if we needed to have an MRI in this county, we would have to go all the way to Embu, we have to go all the way to Meru or Nyeri to do the same. And looking at this hospital facility, we are ripe for MRI. Nilikuwa nafanya hesabu ya kununua MRI, nikaona labda niwache kununua dawa miezi 6
ndio ninunue MRI, because hiyo ni mashini kubwa sana, pesa mingi. Kwa hivyo tunauliza, wakati unakusanya ile budget yako, ukumbuke Tharaka Nithi, ukumbuke Chuka Hospital. So we'll work together to ensure that in the next budgeting year we see if we can give you an MRI. And the good thing with technology, si lazima hata tununue, we can have it on placement. Waziri Susan Pete Mukana kambuni irekomborithitie thirikari mutambo wa CT scan wa cibitari ya rufaa ya Chuka urawigitwe utakuruta wira wa kagita. For me as a minister is to put the vendor of that machine on notice, because these machines are on placement. You cannot have a machine here for people to be knowing that there is a CT scan, yet they cannot get the scans done. So whoever the vendor is, please know your notice from me. If your contract comes to an end, you'll have trouble explaining why we need to renew it, because you have to make it work for us to be able to renew your contract. Nguruki ariuga thirikari nene ni jukitie wira ya miako na kuthithia mbere college ya KMTC ya Chuka ira yambirwe ithirikari ya county na obichi ya CDF ya gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe. Na Pete a Kenya wira ne bakweja na utungata botari na mari kirimu Kenya wonde ukurukira mubango wa NHIF. Tunafanya kazi kwa bidii sana. Kuanzia mwezi wa 7 tunataka tuone kila mwana Kenya, every citizen ako na kadi ya NHIF, na akienda matibabu hatoi pesa kwa mfuko. Those are the instructions I have from the president, and we are working very hard. Tumepiga mahesabu, actuaries wako kazini, na kufikia mwezi wa 7 I'm sure the president will be making a pronouncement on that. Ari chibitari ya Marimanti njuki na romberete chibitari nu mashini ya kuringa mbicha chekiongo teo CT scan. Hiki unakumbuka ile pale nilipromise. Ukikuja kwa COG ukiniona unakumbuka CT scan. Ukipitia bunga ukiona mheshimiwa Jiji Mutogara unakumbuka CT scan ya Marimanti. So when you see those three people, even our senator comes from here, Senator Kataya, and even the woman rep Susan, all those, ukikuona utakuwa na kudai CT scan ya Marimanti Hospital. Na tuko na imani kabla ya miaka kwenda sana, uwezi kosa moja, because wewe ni nyamonene. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe, mbita wa Samuel Geshma. Waya same MCA wantu wa boyfriend Rekimburugo na uretia remi ushikira muthitho kendo ciebone na mpange amparantu kuikeya agari wete ari mbarabe bakendia mbeo cio kaiteneka ibethera bechigira antune athuku muno na kuongela hati kaiteneka thirikari ni ukacia kaitakara ya muno kure asara hera yumana cena jo Mario Karugi na utareria nkoloki Itakari mibetete na mbere ukethairio miundene yo MCA wantu wa boyfriend Rekimburugo na kuboria bakare bathiria kana bendia bionthe ni barikane wika kamuthitho nsukune no ntubaro yurukeya ni kenda patikeya kwa mamara ni mpara kwina mantu ya mpara ya ithirito ingite muno ndene ya locality tuthitu kumnyambura ni ithirito etanite itarira ya ndevia cionete thina ikora bila turi mabite kwana. For example, mtoro na kintu yake arimite akona kintu kikai na kishe au kemenyera bire betete ciantu tene inchuku thai toteona nchuku no ntubura masigira ya kharire wendo bira wena bibikai bieke store ombe obirere ya itarira ya kenda bia utethia ila kwirigira kura kana bira ona oreo weta kwendia ukiona abi na thamane nene wacia bia kwithiro kone bia kura gwitikia makuru wale na kamutura aliongeroe ere murungu ni binti eri kamutu kamwe anara wirigiro rera wa ndara ankwe kumanisha kamutu kara neteka se kamu keep for some time uende biro na bio muntu ilikasia bio na bio dhoro keminya bia utethia kaitene kala katiere akiariria mithangiko bakulukirite arimi bara miunda yo yenyangitwo bonene ni njou na kuromba rwangirwa KWS kumenyera nyumo cio na kuolelia murimi ura witete na mbere kuthangika ari uwatine boti wa mparene amwe no ciumia kwanda imera na thina. Kaunti yetu ya Meru njou imekuwa changamoto na ingutikia KWS ni dhero ino ethio bonene through birabani ukulukira wildlife. But it will never come and day. The more the wildlife, the more the people are benefiting. Muntu tena bia korea ingwetikia teka mironju.
muntu utene bya kura atithinjiro nju ko wende aranjo were kinda biro yesi ndio giatua ya kumenya obatu wanju ibanju obatu bo mwananchi anafaidika na revenue kidogo, lakini ntona ntukwemwe antubara bara bonete thinere nju bafaidika bombere bire nju wirite etitaigira mwana omuntu bire nju wirite biteta after kwa compensated kutuka the next day bikethwa indrogo cia gwirane mundene kampembe ora weto compensate agareta ntukwine ku the next day imanto awetera na muntu ra weterete no akuimparete tiata eterete kou imambo androvu ni shinda kubwa na ntumo yawe kiri thirikari ukonio mpitho kirucia njau tumete msimu wa mpara bila tweregete bitunianiria mpara na mpura yongwete ani tutomba kwa njau nete thukanto bathire na kwa tu thirikari bire ku value njau thaitie mwananchi unless that one is explained well tekomende ke rutero rwa kumenyera njau na kumenyera antu ibiko inene na ora thirikari take action bibikona ni biko inene between njau nambi between njau na mwananchi. Nkiripotera Weru TV kuma Ntwambui Gembe North, mbeta wa Marion Karugi wa Kenyua. Ikundi bia kurundi bia yete amuna kuromba kuringwa njeki hindi thirikari ya county ya mabunge wa kurundi we karambuka ilemia pakiarebu wete ne ba wata mbesha kumana no tongere banga bana Kireitu Murungi na kongela kaite na kontu bobu kya wete na berebu kedra wiba ukire bonene Dennis Mugendi ana tatonkuluki Tere cia Kiriri na Kindani boga itigi shikoni kya bunge kya Igembe South kali ni bairitaniritie muno guciukiria kikundi bya gucikira mithithu na kwithithiria mirandi mwanya ya witi na mbere kwiritanĩria kwao bariuga bakaringwa njeki nĩ thirikari ya kaunti ya Meru gukurukira ngavana Kawira Mwangaza baitethia nkuruki otauba kwira murungamiri wekuru Elizabeth Karambu akairemia kwa ubatika tutena weso bunge ndito kwa kuona weso ikundi kyo ndato kya kwewa kento kana to support na mbesa tombo tethia nkuruki bara to kinyela na nara to kuomba to yakira na ina nkuruki nani mama thai ituonete Kailemia still no ko tutethia ati mturo kiriburu no ntukinyawe no tukona no tethia twana turato nini turato tekuichiomba no tukona still kinyake ikundine kinya batu no twitite kiri office ne ciawe na no twirerete otethio kumania kiwe kana na atabokuwa loi twirerete otethio ke women rep kwenda aliongera ikundi kuraka wera abwethatia Oni ondire gukurikana thirikari ne nthiru ya ngavana Kireitu Murungi ni kwari na mubango jotoweza na ingi ya gukiri ikundi bya ekuru na kinya antu babethi mubango bakuromba gukobua ni kwithira bali na wirigiro bonene na ngavana Kawira ano ndiriwa ngavana wetu ariwa ngwesi ya weru takabati kaende na were robo buinge muno nangakena muno nkemenya wemenire ngavana wetu neyete negitarite ari okinya na ndire gitarire gete okinya inkwerera ngavana tuyino ya mashinani aturitera ngwera ko batera Dennis Mugendi Weru TV ntuleni ya Kiriri wandini ya Thirugaiti Igembe South County ya Meru. Oboya Dennis ndithe mwandeke 37 no tukunyambuthia ntu chetu muchokere nkatho ntu boko thwatanite na untu watanireke kile magatheti nyuma ndeka itekuraya